হচ্ছে কড়াইশুঁটি আলু দিয়ে কাতলা মাছ। কী কী উপকরণ লাগবে সেগুলি আগে দেখে নিই। সর্ষের তেল, নুন, গোটা গরম মশলা, জিরে, ধনে, হলুদ, গরম মশলা গুঁড়ি, তেজপাতা, কাঁচা লঙ্কা, জিরা আর পেঁয়াজ কুচি, আদা, রসুন, শুকনো লঙ্কা, জিরে বাটা আর আলু কাটা, কড়াইশুঁটি, টমেটো কুচি আর কাতলা মাছ ভাজা। কড়া গরম হয়ে গেছে, এবার আমি 3 চামচ তেল দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আলুগুলো দিয়ে দেব। নেড়ে চেড়ে একটু নুন দিয়ে দেব। এবার নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে দেব 2 মিনিট ঢাকা দেব। এবার ঢাকনাটা খুলে দিলাম। এবার নেড়ে চেড়ে আলুটা প্রায় হয়ে আসছে। আর একটু নেড়ে চেড়ে তারপর নামিয়ে নিই। হয়ে গেছে আলুটা। এবারে আর 2 চামচ তেল দিয়ে দেব। দুটো তেজপাতা দিলাম। এবার গোটা জিরে দেব। এবার নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেব। পেঁয়াজ আমার মোটামুটি ভাজা প্রায় হয়ে গেছে, এবার টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দেব। এবার ভাজা হয়ে গেছে, এবার মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার একটু
ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে দেব। নেড়ে চেড়ে আবার ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট রাখবো। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে আমি গরম মশলাগুলো ছড়িয়ে দেব। এবার করে হয়ে গেছে। একটু রাখবো উনুনের উপর। হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে ঢেলে রাখবো। আজকের মধ্যে রেসিপি হয়ে গেল কড়াইশুঁটি আলু দিয়ে কাতলা মাছ।